At AdabaFM, we'll not only give you news at the speed of nanosecond, but we'll also break it down with up-to-date analysis, informed opinions, and distinct professionalism. That's why you love us. Adaba 88.9 FM, your go-to station. It's 3 o'clock. Good afternoon. I am Olabisi Olani Yoluwashegun with Adaba News at 3 in the news. To attend Sustainability Summit in Abu Dhabi. DSS arrest man over fake recruitment notice. Inspector General of Police orders investigation into attack on Borno Police Station. This is the news. Now the news in detail. Prince Abimbola Akeem Owode has emerged as the new Alaafin of Oyo. Owode's emergence followed the approval of Governor Seyi Makinde. A statement by the Commissioner for Information and Orientation, Prince Dotun Yelade, stated that Prince Abimbola Akeem Owode has been recommended by the Oyo Affairs, Honorable Ademola Ojo, stated that the announcement has put to rest all socio-legal disputes that have ensued since the demise of His Imperial Majesty Obalamidi Olayiwola Adeyemi on April 2022. Commissioner prayed that his reign will to attend the 2025 edition of Abu Dhabi Sustainability Week. The President will depart Abuja on Saturday bin Zayed Al Nahyan. The statement reveals that the summit will bring together global leaders to accelerate sustainable development and advance socio-economic progress and other senior government officials, and return to Nigeria on Thursday, January the 16th. The federal government says it is deepening its security partnership with the People's Republic of China for local arms production and military training. It says that this forms part of its broader strategy to tackle terrorism and other forms of insecurity within and outside its borders. Nigeria's Minister of Foreign Affairs, Yusuf Tugar, stated this when he briefed State House correspondents after President Bola Tinubu received China's Foreign Minister Wang Yi at the Aso Rock Villa, Abuja, on Thursday. Wang Yi is on a 4-nation week-long Africa tour, which ends on Saturday after stops in Namibia, DR Congo, Nigeria, and Chad. Tugar stated that bolstering cooperation with key partners like China would help Nigeria and its neighbors respond to shared threats more efficiently. Meanwhile, Nigeria and China have rejected external interference in Africa's security affairs, reaffirming their commitment to African-led solutions for regional peace and stability. China's Foreign Minister Wang Yi, who briefed State House correspondents, emphasized this country's opposition to foreign involvement in Africa's internal matters, stressing the importance of African nations leading their own peacekeeping and counter-terrorism efforts. Wang pledged Beijing's full support for initiatives aimed at enhancing the continent's security, includes training 6,000 military personnel and 1,000 police and law enforcement officers for various African countries. The Chinese officials also affirmed that his country would consider Nigeria's request to expand the bilateral currency swap agreement. This was as Tinubu urged the Chinese government to increase the $2 billion currency swap between Nigeria and China to enhance trade between the two countries. Tinubu also called for an upward review of the $50 billion aid package for Africa, which China's president announced last year. Operatives of the Department of State Services have nabbed one Sylvester Augustus for allegedly being behind the recent fake recruitment notice of the agency. The 32-year-old suspect was arrested for allegedly cloning the service's website, in which a notice was placed to falsely inform Nigerians the agency was recruiting. Augustus, a native of Abak local government area in Akwa Ibom State,
was tracked and arrested by DSS operatives at his residence on Apan Eno Lane in Abak local government area. He claimed to be a graduate of the University of Uyo, a blogger and content creator. You're listening to Adaba News at 3 on 88.9 FM Akure, transmitting from Ilaramoki. After the break, Inspector General of Police orders investigation into attack on Borno Police Station. We'll bring you details shortly. Please stay with us. Achievers College of Nursing Sciences calling. Achievers College of Nursing Sciences, Kilometer 2 Owo Ado Road, Ijapo Housing Estate, Akure, Ondo State, an affiliate of Achievers University, Owo, Ondo State, invites qualified candidates for the 2024-2025 academic session admission. Candidates must have at least 5 O-level credits in English, mathematics, physics, chemistry, and biology, and must score a minimum of 150 in the 2024 UTME with the correct subject combination mentioned. Interested applicants can obtain application forms from the registry of the college at a cost of 10,000 naira. Screening of applicants holds daily, Monday to Friday, between 9 a.m. and 4 p.m. at Achievers College of Nursing Sciences, Kilometer 2 Owado Road, Ijapo Housing Estate, Akure, Ondo State. Call Joke 0703 826 4197, Jane 0806 811 4056. Achievers College of Nursing Sciences, Akure, knowledge, integrity, and leadership. The news on Adaba 88.9 FM. Thank you for staying tuned. For news update and live streaming, visit our website www.adaba889.fm or download AdabaFM app on Google Play Store. You can be part of us on our social media platforms www.facebook.com/AdabaFM88.9 on Facebook, at Adaba889FM on Instagram and X. You can also provide us information via email newsroom@adaba889.fm. Now to the rest of the news. The National Drug Law Enforcement Agency NDLEA command in Cross River says 274 suspected drug dealers were arrested in the state in 2024. The command said it also made a total seizure of 788.8 kilograms of hard drugs. The disclosure in Calabar. She said that the command recorded success in some number of court cases filed within the period. The commandant explained that the Cross River Command secured a total of 38 convictions in 2024 and had a Toyota Previa bus forfeited to the federal government. Speaking on the seized drugs, Omibwale said the figures were more than that recorded in 2023 and consisted of hemp, cocaine, meth, and heroin. The Ondo State Police Command has paraded 8 suspects in connection with the recent crisis in Owo. Few suspects have been identified as having direct involvement in the criminal activities. At the police headquarters in Akure, the security agency also paraded over 8 suspects for other various offences. AdabaFM's Adegboye Galani has reports. The clash in Owo, Ondo State, has been a priority for security agencies, with a reported 4 lives lost in the incident. The police have vowed to arrest everyone involved in the act, and so far, they've made significant progress. As of Tuesday, the Ondo State Police Command confirmed the arrest of 16 suspects in connection with the clash, with a promise to apprehend others involved. On Friday, 8 suspects were paraded at the police command headquarters, including Adeola Biro and Olabode Ojo, also known as Popo, a notorious cultist on police watch list. Adeola and Popo confessed to being a member of a cult group but denied involvement in the fight. Those cultists, they are fighting in our community. When they come,
They kill my brother, wife, and children. That's why they see me that I'm para for. Why? Àwọn tó lọ ń pa wọn rí wọn physically kì í ṣe òru lọ́rùn ní jáde kì í ṣe bóyá ilẹ̀ ti ṣú ìkan tó rí lọ́sàn tó bá yẹ pé wọ́n rí wáyé pé èmi pé mo tẹ̀lé wọn wá lọ́n fi mọ̀ pé ìgbà tí mo wáyé pé fákàtì ní fẹ́ parapọ̀ yìí pé wọ́n ti kọ́ sí family Sákúrẹ́ mo rẹ̀ kúrò ní ìlú bàbá mi. Gbenga Bisi, the girlfriend of Stephen Dada, also known as Ogodo, who is currently on the run, was apprehended alongside Gbenga Esther at a hideout where the police found a double barrel, cut-to-size gun, 2 expended cartridges, and additional ammunition. Mi mọ̀ nípa iṣẹ́ tó ṣe o, mi mọ̀ wọ́n ṣe sọ fún mi mọ̀ kó ta gbọ́tẹ́ máa tó kò tí ju bí 7 months kò pẹ́ kó tà tó kó bí 7 months. Tí bá mo ṣe máa lọ bẹ̀ tí mo sọ pé mo fẹ́ lọ ṣe máa tó wọn àjọ gbé. One Olamide Ogunṣeyila, 28 years, and Ijaroti Mitaye, 61 years, were paraded in connection with the Owo clash, while Ijalade Olorunfemi, 42 years, and Ayodele Olayemi, 20 years, has been implicated as cultists through ongoing investigation. In a separate incident, the police also paraded one Monday Elela, who along his wife killed their 14-year-old son, Tokwe Elela, and buried him in Ajowa Akoko. He confessed to the crime in Yoruba. Nínú àwọn ọmọ méje tọ́lọ́run fún mi, ọmọ ẹyọ̀kan nínú wọn náà ló yọ wá lé ẹnu. Ó máa ń fọ́ ilé kiri ní gbogbo àdúgbò sádùgbò. Ọwọ́ lásán yàwá fi bá ọmọ wí, bọ̀tà ò mọ̀ pé ọmọ ti wọ́n dùn. Ìgbà tílẹ̀ máa wá sọ pé kàn àbúrò ẹ̀ pé kàn lọ jí pé ó tẹ̀lé wa lọ kó bí yá tí lè tẹ̀lé wa lọ kó. Ní àwọn àbúrò wa dà pé àwọn jí pé kò jí. Ìyá ẹ̀dẹ̀ débẹ̀ ó ní ọmọ ó ní àwọn àbúrò ẹ̀ ní ẹ̀gbọ́n wọn ti kú o. Bá a ṣe débẹ̀ náà nìyẹn náà a dẹ̀ rí pé ọmọ yẹn ti kú sí inú ilé. Bí ẹ̀yin lé mi ni mo sín sí ibi tí ilẹ̀ wà. The Ondo State Commissioner of Police, CP Wilfred Olatokunbo Afolabi, reaffirmed the command's commitment to apprehending the remaining suspects. The investigation is still ongoing, and like I promised, if they enter the hole, we'll follow after them into the hole. So again, I reiterate, all these bad boys find another place to relocate to, because the command resolve is that we are not going to spare any one of you. He called on citizens to continue assisting the police in maintaining peace and orderliness across the state. Adegboye Galani, AdabaFM News. In the meantime, the Nigeria Police Force has detained a yet-to-be-named officer seen in a viral video with Wahab and Rahim, sons of billionaire businessman Chief Razak Okoya, abusing the Naira. This was disclosed by the Force Public Relations Officer Olumuyiwa Adejobi on his X handle on Friday. The moment captured in the video involving the police officer is unethical and contrary to the values of the force, stressing that disciplinary action is underway to address the misconduct. And the Inspector General of Police, Kayode Egbetokun, has ordered actions against attackers of the Ngaze Divisional Police Headquarters in Borno State. A Thursday attack by Boko Haram terrorists left 2 police officers dead and 1 other officer critically injured. The terrorists exchanged fire with police on duty at the station before they were eventually overpowered and repelled with the assistance of the Civilian Joint Task Force, who are stationed near the police station. Responding to the incident, the Force Public Relations Officer, ACP Olumuyiwa Adejobi, identified the dead police officers as Inspector Bartholomew Kalawa and Corporal Mustafa Uzaifat. In our sports, the National Sports Commission has redeployed 57 Secretaries General and sports officers to various national sports federations, strategically repositioning the sports sector. The director of the Federation of Elite Athletes of the NSC, Olumide Bamiduro, disclosed this in a statement in Abuja. Bamiduro stated that the 57 Secretaries General and 5 officers had already been reassigned. He noted that the decision aligned with the vision of the NSC Chairman, Shehu Diko, and the NSC Director General, Bukola Olokpade, which was aimed at revitalizing the sector. The redeployed officers are expected to play pivotal roles in steering the sports sector towards its new direction, focused on innovation, grassroots elite development, and economic growth. Now to end Adaba News at 3, a recap of our top stories.
President Bola Tinubu is set to attend the 2025 edition of Abu Dhabi Sustainability Week in the United Arab Emirates, which will take place from January 12 to 18. Operatives of the Department of State Services have nabbed one Sylvester Augustus for allegedly being behind the recent fake recruitment notice of the agency. We also told you that the Inspector General of Police, Kayode Egbetokun, has ordered actions against attackers of the Ngazai Divisional Police Headquarters in Borno State. And that's Adaba News at 3. It was edited by Adeyemi Lawal. I am Olabisi Olani Oluwasegun. Thank you for listening. Good afternoon. Ìròyìn tó dojú lówó, àwọn ètò tó móríyá, ìfitónilétí tó jinlẹ̀, àwọn àṣà tó jáfáfá, orin àsìkò tó mọ́gbọ́n wá. Ìmọ̀lẹ̀ ó ti kàn, ìmọ̀lẹ̀ ó ti kàn. Adaba 88.9 FM Àwọ̀lú sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. Ẹ káàsán, mo kí yín àsìkò Jímọ̀ olóyin tòní ọ̀pọ̀ rẹ̀ la ó ṣe lókè ìpẹ́. Àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá fún yín láti kàn ní Àdàbà FM 88.9 Àkúrẹ́, ìlú Ìlaramọ̀kín la wà, tá a ti ń gbóhùn sátẹ́gùn. Ọ̀pẹ̀yẹmí jọ̀ dànù níròyìn ṣáájú náà. Ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu ló jẹ́ pé yóò lọ kópa níbi ìpàdé àpérò ní Abu Dhabi. Àjọ elétò ààbò DSS ló ti fi kélé òfin gbé ọkùnrin kan lórí bí ó sì ti kéde gbígba ṣiṣẹ́ ayédèrú. Ọ̀gá ọlọ́pàá ṣe ìwádìí finifini lórí ìkọlù tí wọ́n ṣe sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Borno. Adaba 88.9 FM lẹ́ ń gbọ́. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ọmọọba Bímbọ́lá Akeem Ọwọ́adé náà ni ó ti borí báyìí gẹ́gẹ́ bí Aláàfin ti Ọ̀yọ́. Ìyẹn ṣe ni Ọwọ́adé ọ̀hún ìjáwé olúborí rẹ̀ ó ní gómìnà ìpínlẹ̀ náà Ṣèyí Mákindé ló fọwọ́ sí nínú àtẹ̀jáde tí kọmíṣánná fọ́rọ̀ ètò ìròyìn yìí ni ọmọọba Dọ̀tun Oyèládé tó fìtà ló ti ní ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Ọwọ́adé lọ́jọ́ pé àwọn Ọ̀yọ́mèsì ni wọ́n ti fọwọ́ sí tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà tó sì fi òǹtẹ̀lù lẹ́yìn tí wọ́n ti ṣètò ìbásọ̀rọ̀ papọ̀ àti àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ tán. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ àtòyè jíjẹ nípínlẹ̀ náà Ọ̀nàrẹ́bù Adémọ́lá Òjó ló tún wá fi léde wípé kíkéde ọ̀hún náà ni ó ti mú òpin dé bá àwọn aáwọ̀ àti wàhálà ilé yìí tó ń ṣẹlẹ̀ pàápàá jùlọ ìgbéra ẹni lọ sílé ẹjọ́ pẹ̀lú àlàyé wípé èyí òun náà ni ó ti mọ́pin dé bá èyí àwọn ẹ̀sùn tó súyọ lẹ́yìn tí ọba Lámídì Ọláìwọlá Adéyẹmí tí ó wàjà lọ́dún 2022 yìí ṣe ni Adémọ́lá Òjó Ọ̀nàrẹ́bù Adémọ́lá Òjó ọ̀hún ló wá pè fún kí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí wọ́n fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba àti Aláàfin tuntun ọ̀hún. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló jẹ́ pé ó ti ṣetán báyìí láti lọ kópa níbi ìpàdé pàtàkì fún ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìròyìn. Yìí Báyọ̀ Ọ̀nànúgà tí òfin ìtànù àtijáde ọ̀hún ló ti ní ààrẹ ló jẹ́ pé yóò kúrò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́jọ́ Sátidé ọjọ́ 11 oṣù tá a wà yìí láti lọ kópa níbi ìpàdé àpérò ọ̀hún. Ọ̀nànúgà ó tún fi léde wípé ìpè Tinubu wá sí orílẹ̀‐èdè ọ̀hún kò sẹ́yìn bí ẹni tí ó jẹ́ Sheikh Mohammed bin Yazid bí ó sì ti ránṣẹ́ pé ààrẹ náà síbi ìpàdé àpérò ọ̀hún. Àtẹ̀jáde ọ̀hún ó tó fi léde wípé níbi ìpàdé àpérò náà ni àwọn adarí káàkiri àgbáyé ni wọn yóò ti kópa tí wọ́n sì pẹ̀kẹ́lu àwọn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ètò ọrọ̀ ajé. Ààrẹ ní ìrètí wà wípé yóò padà dé sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà
ní ọjọ́ 16 oṣù tá a wà yìí. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ló ti ní òun ti fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè China báyìí lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò, pípèsè àwọn nǹkan irinṣẹ́ ìjagun àti ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí. Ó sọ eléyìí wípé ó wà lára àwọn ìlànà èyí tí wọ́n ti là kalẹ̀ lórí ìgbógun ti àwọn onísùmọ̀mí àti àwọn ìpèníjà ètò ààbò míì èyí tí ó ń kojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ láwọn ẹnubodè. Mínílẹ̀ òkèrè nílẹ̀ China èyí ni Wang Jin sì ní àlejò nílé ìjọba nílùú Àbújá. ìṣe ni wáyé ọ̀hún náà ni ọlọ sáwọn orílẹ̀-èdè 4 nílẹ̀ adúláwọ̀ tààtìrì Namibia, Congo, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Chad. Ẹ̀wẹ̀ àwọn ikọ̀ elétò ààbò DSS lọ́jọ́ pé wọ́n ti fi kélé òfin gbé ẹnìkan tó pọ́kọ̀ rẹ̀ ní Sylvester Augustus, èyí tó jẹ́ pé wọ́n gbà wọ́n síṣẹ́. ìṣe ni ọkùnrin afurasí ẹni ọdún 32 ọ̀hún ńlọ́wọ́ bà lórí bí ó ṣe ṣe àgbékalẹ̀ ìtàkùn kan èyí tí ó fi ń gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé òun bá wọn wáṣẹ́. Augustus ọ̀hún náà ni ọ̀nà wá láti ìjọba ìbílẹ̀ Abak nípínlẹ̀ Akwa Ibom, tó jẹ́ pé àwọn ikọ̀ elétò ààbò wọ́n tọpasẹ̀ rẹ̀ lọ sí ilé tó ń gbé ọ̀hún níjọba ìbílẹ̀ náà tí wọ́n sì fi kélé òfin tí wọ́n fi gbé. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì Àdàbà FM 88.9 Àkúrẹ́ ìlú Ìlaramọ̀kínláwà tá a ti ń gbóhùn sátẹ́gùn tá a bá padà dé. Ọ̀gá ọlọ́pàá yanyan nílẹ̀ Nàìjíríà ló ti pàṣẹ kí wọ́n ṣe ìwádìí fínífíní lórí ìkọlù táwọn ẹrú ikú kan tí wọ́n ṣe sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Borno. À ń padà bọ̀, ẹ kú kalẹ̀. Àdàbà rédíò la ó máa gbọ́, ìkànnì yìí ó la ó máa gbọ́. Ìròyìn àsìkò kápolówó ọjà, àwọn ètò àtàtà tó lóyìn tó ládùn, kárọ̀ nílẹ̀ tí àṣà àdáyébá. Àdàbà rédíò, Àdàbà rédíò la ó máa gbọ́. Àdàbà 88.9 FM Awolu sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà láti òkè lọ́hún. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.adaba889.fm. ẹ sì lè dáńlódù application wa ní Google Play Store Adaba FM. Bákan náà lẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òpó ìbáraẹnisọ̀rọ̀ Facebook, Instagram àti ìtàkùn X @adaba889fm. Adaba FM TV lẹ́ẹ̀tì bá wa pàdé lórí YouTube wa. ẹ sì lè fi ìròyìn sọwọ́ sí wa ní yàrá ìkóròyìnjọ wa lórí email newsroom@adaba889.fm. ìròyìn ó ń tẹ̀ síwájú. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ondo ló jẹ́ pé ó ti ṣe àfihàn àwọn afurasí 8 kan èyí tó jẹ́ pé wọ́n lọ́wọ́ nínú wàhálà èyí tọrọ kẹ̀kẹ́ ní ìlú Ọ̀wọ̀. Lára àwọn afurasí ọ̀hún ló jẹ́ pé wọ́n ní àwọn gan náà ni ó jẹ́ pé wọ́n wà nídìí ìwà ọ̀daràn eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n wọ̀ ọ̀hún nílùú náà. Níbi ibùdó àwọn ikọ̀ elétò ààbò ọlọ́pàá nílùú Àkúrẹ́ náà ni àwọn àjọ elétò ààbò ọ̀hún ni wọ́n tó ti ṣe àfihàn àwọn afurasí 8 míì tó yẹ pé àwọn náà wọ́n wu onírúurú ìwà ọ̀daràn míì. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí Adégbóyèga Àlàní wà ń bẹ̀, àbọ̀ rẹ̀ rí ẹ mọ́ bá wa kálọ̀. gbódòrósọ ìjàgàkú akátá ilé tó wáyé nílùú Ọ̀wọ̀. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ondo ni wọ́n ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ò ní sùn àwọn ò ní wo títí tọ́wọ́ yóò fi tẹ gbogbo àwọn karambà ní afurasí tí wọ́n ṣiṣẹ́ láabi náà. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ń ló gbẹ̀mí ènìyàn 4. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣeyọrí òun ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo ti wá ṣe báyìí láti fi páńpẹ́ òfin mú àwọn ènìyàn tí wọ́n ṣiṣẹ́ láabi ọ̀hún. Lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun tó kọjá yìí òun ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ọwọ́ àwọn ti tẹ èèyàn 16 nínú àwọn ènìyàn tí wọ́n ṣekú pa àwọn ènìyàn 4 ọ̀hún nínú ìjàkú akátá náà tó wáyé nílùú Ọ̀wọ̀. Lọ́jọ́ Ẹtì òun ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe ìfojúléde àwọn afurasí 8 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tí wádìí jẹ́ kó di mímọ̀ wípé wọ́n lọ́wọ́ nínú ìṣekúpani tó wáyé nílùú Ọ̀wọ̀ ọ̀hún. Lára wọn ni Adéọlá Bèrò, Àtọ́lábọ̀dé Òjó, ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Pọ̀pọ̀, ẹni táwọn ọlọ́pàá ti ń wá fọjọ́ pípẹ́.
Adéọlá àti Pọ̀pọ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé lóòótọ́ làwọn jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn ṣùgbọ́n àwọn ò lọ́wọ́ nínú ìjà náà. Àwọn tó lọ ń pa wọ́n rí wọn físíkàlì kí ṣe òru lọ́rùn jáde kì í ṣe bóyá ilẹ̀ ti ṣú ìkan tó rí lọ́sàn tó bá yẹ pé wọ́n rí wáyé pé èmi pé mo tẹ̀lé wọn wá wọ́n fi mọ̀ pé ìgbà tí mo wáyé pé fákàtì ní fẹ́ parapọ̀ yìí pé wọ́n ti kọ́ sí fákàtì ìbò yìí pé kọ́lọ́pàá máa rédìyàn mo dẹ̀ ní fámìlì Sákúrẹ́ mo dẹ̀ kúrò ní ìlú bàbá mi. Bákan náà ìlọ́wọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo tẹ arábìnrin Gbénga Bísí ẹni tó jẹ́ ọ̀rẹ́bìnrin Stephen Dada ẹni táwọn ènìyàn mọ̀ sí Ọ̀gọ̀dọ̀ tó fa kẹtẹ bá látìgbà tọ́rọ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ ìyẹn ní iléègbé Ọ̀gọ̀dọ̀ níbi tí àwọn ọlọ́pàá ti rí ìbọn tẹ̀ kó yín gbà ò omi ìkúnkúnkú pẹ̀lú ike ìkọ́ta àbọ̀n sí tí wọ́n ti lò tán. mi mọ̀ nípa iṣẹ́ tó ṣe o àmì mọ̀ wọ́n ṣẹ̀ sọ fún mi mi mọ̀ pé ó ta agbóte máa tán kò tí ju bí 7 months kò pẹ́ kó tà tó kó bí 7 months tí bá mo ṣe máa lọ bẹ̀ tí mo sọ pé mo fẹ́ lọ sọ máa tó wọn àjọ gbé. Ọlámídé Ògúnṣèyílà ọmọ ọdún 28 àti Ìjárótìmí Táyé ọmọ ọdún 61 ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó ṣe ìfojú wọn léde wípé wọ́n lọ́wọ́ nínú ìjàjàkú akátá tó gbẹ̀mí ènìyàn 4 nílùú Ọ̀wọ̀ ọ̀hún nígbà tí ìwádìí ti fi hàn wípé Ìjáládé Ọlọ́runfẹ́mi ọmọ ọdún 42 àti Ayọ̀délé Ọláyẹmí ọmọ 20 ọdún àwọn náà wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn tí wọ́n lọ́wọ́ nínú ọ̀ràn náà. Nínú ìròyìn míì ìdáyà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo tún ṣe ìfojúléde ọ̀gbẹ́ni Monday Ẹlẹ́là ẹni tó pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ láti ṣekúpa ọmọdékùnrin wọn ọmọ ọdún 14 ìyẹn Tọ́pẹ́ Ẹlẹ́là tí wọ́n sì sìn sẹ́yìnkùlé wọn nílùú Àjọwọ́ Àkókò. Nínú àwọn ọmọ méje tọ́lọ́run fún mi ọmọ ẹyọ kan nínú wọn náà ló ń yọ wá lé ẹnu ó máa ń fọ́ ilé kiri ní gbogbo àdúgbò sádùúgbò. ọwọ́ lásán yàwá fi bá ọmọ wí bọ́tà ò mọ̀ pé ọmọ ti wúndù gbàtílẹ̀ máa wá sọ pé kàn àbúrò ẹ̀ pé kàn lọ jí pé ó tẹ̀lé wa lọ kú bí yá ti lè tẹ̀lé wa lọ kú. ní àwọn àbúrò ẹ̀ wá dà pé àwọn jí pé kò jí ìyá ẹ̀dẹ̀ débẹ̀ ó ní àwọn àbúrò ẹ̀ ní ẹ̀gbọ́n wọn ti kú o bá a ṣe débẹ̀ náà nìyẹn náà adẹ̀rí pọ̀ ọmọ yẹn ti kú sí inú ilé. bí ẹ̀yin lémi ni mo sín sí ibi tí ilẹ̀ wà. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo Wilfred Ọlátòkùnbọ̀ Àfọlábí jẹ́ kó di mímọ̀ wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo ó ní òní jẹ́ káwọn ènìyàn náà sùn títí tọwọ́ yóò fi tẹ gbogbo wọn. Ó wá ké sí àwọn aráàlú láti túbọ̀ jáwé sóbì ìgbìyànjú wọn láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá láti lè mú kí àlàáfíà kó péye nípínlẹ̀ Ondo. Adégbóyèga Àlàní ló ń jábọ̀ ròyìn. Ó ṣeun Adégbóyèga Àlàní ìròyìn ń tẹ̀ síwájú. Bàbá ràdàn àfọwọ́bẹ̀sẹ̀bọ̀ òun náà ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ náà ṣe gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi kélé òfin gbé òṣìṣẹ́ wọn kan èyí tí ó ṣe àfihàn rẹ̀ nínú fọ́nrán kan pẹ̀lú Wahab àti Rahim tí wọ́n jẹ́ ọmọ ọ̀jẹ̀mẹ̀ oníṣòwò nìkan olóyè Razak Ọkọyà èyí tí ó jẹ́ pé wọ́n tàbùkù owó náírà ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí Olúmúyìwá Adéjọbí inú fi ojú ọ̀rọ̀ náà ló fi léde sórí ìtàkùn X rẹ̀ lónìí. Ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá yanyan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun ló ti pàṣẹ báyìí wípé kí wọ́n ṣe ìwádìí kí wọ́n sì gbé ìgbésẹ̀ tako àwọn tí ó lọ ṣe ìkọlù sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Borno. Ìkọlù ọ̀hún làwọn afurasí onísùmọ̀mí Boko Haram ni wọ́n ṣe níbi tí ọlọ́pàá méjì tí wọ́n ti gbẹ́mí mì tí ọ̀kan tó sì wà ní ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run. èyí ṣe ni ìròyìn fi ni pé àwọn atiláwí ọ̀hún iná tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà pẹ̀lú àwọn ikọ̀ elétò ààbò ọlọ́pàá tó wà lẹ́nu iṣẹ́ kó tó di pé wọ́n lé wọn kàbàkàbà ṣùgbọ́n tí ìbọn tó ti ba àwọn ọlọ́pàá náà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ Olúmúyìwá Adéjọbí tó jẹ́ agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ó ní àwọn méjì òun náà ni ọlọ́pàá tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà rìn. Lábalẹ̀ eré ìdárayá àjọ tó ń rí sí eré ìdárayá nílẹ̀ Nàìjíríà ló ti mú ìṣípòpadà dé bá àwọn akọ̀wé àti àwọn òṣìṣẹ́ wọn kan eléyìí tó tó bíi mẹ́tàdínlọ́gọ́ta báyìí lọ káàkiri àwọn ibùdó eré ìdárayá láti lè ṣe àtúntò bí ẹni sọgbà ẹ̀ka eré ìdárayá nílẹ̀ Nàìjíríà. ẹni tó jẹ́ olùdarí Federation of Elite Athletics èyí ni Olúmídé